Hi everyone. So the guest we have on the Performance Podcast today is someone who has several feathers on his cap. To start off with, he is an insane performance physiotherapist who's affiliated with the NCA. He's the head physio for the Cricket Association of Pondicherry, for the Chepauk Super Gillies in TNPL. He is with India Cements, and he's also been associated with the Hockey India League in the past. And we are super proud to bring our very own head physiotherapist of the Performance Doctor, Karthik Dasan sir. Thank you so much for coming on the Performance Podcast. How are you, sir, today? Yeah, I'm good. Awesome. Sir, you've been an inspiration, and like I've always said, you've been someone... Sir, okay. So, Guruji, you've been an inspiration to us for a long time. And I've always looked up to you for the great human you are beyond science and everything. So can you first just talk to us about your journey in sports science as a sports physiotherapist? See, first of all, thank you for this session. And initially I started as like normal. I don't know about sports physiotherapy first of all. இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கிறதே எனக்கு தெரியாது. I started my journey as well typical hospital setup physiotherapist. So from there, like I got a breakthrough through Dr. Hamsraj. He's my like he's the one who taught what is sports physiotherapy is. அங்கேருந்து தான் like I got to work with these whatever teams you mentioned. I got started from the league cricket first division in Tamil Nadu, then I went this Hockey India League, then later TNPL, Chepauk Super Gillies. I've been with them for this my 8th season, and Cricket Association of Pondicherry, the Ranji Trophy team, and this is my 7th year with them. And where basketball team so பண்ணியிருக்கேன், state basketball team கூட travel பண்ணியிருக்கேன், and gymnastics, Tamil Nadu Gymnastics Association oda work பண்ணியிருக்கேன். So I think I had a pretty full career. Yeah, full career. I did not know about gymnastics and basketball. Wow. No, it was a very like short time, like or 2 years, but I haven't traveled with the team and all, just this thing. So I think I had a interesting journey, I would say. So, see, one thing that we see very frequently is what we learn in textbooks is not what we see on field. And being a performance physiotherapist for so long, if there is something of an advice you want to give to people who are aspiring to be you in the future, what is something you want to tell them? Firstly, I would suggest, like, before getting too much of practical knowledge, get your book things sorted first. Okay, that's go what back I would there. say. Like, go back to basics. That is the first thing I would say. Like, as you said, after getting your basics strong only, like further என்ன பண்ணலான்றதே வந்து நம்ம எப்படி போக போறோம்ன்றது. பட் அதுக்கு you should know A to Z தெரிஞ்சாதான் you should learn Correct. what is noun, verb, அதெல்லாம் அதுக்கு அப்புறமா தான் grammar. Correct. So that's what I would suggest. But அதுக்கு தாண்டி when you want to say like you are going to be an expert or in the field நம்ம பண்ண போறோம்னா, obviously applying the book everywhere is not going to help you. That is for sure. Whatever you mentioned இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது book is not going to help you for sure. Correct. And அது வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை பற்றி பேசணும். Okay. More importantly, the heart and soul of our profession, athletes. Okay. So if there is something that you wish athletes understood about sports science, about their own body, what is that? Okay, so basically நான் athletesக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, அவங்களுக்கும் அதே தான் சொல்லுவேன். நீங்கள் வந்து you are having a therapist who knows what he is doing. ஸோ அதனால் நீங்கள் டூ மச்சாக நீங்கள் இந்த கூகுள் போயிட்டு லைக் இஃப் யூ ஆர் சீயிங் எனி ப்ராப்ளம், ஸ்டாப் கூகுளிங் இட். கரெக்ட். Okay, so I'm a person who always tell the athlete or the player to learn the things, like if you are injury prone or ஏதாவது உனக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா learn your body. Correct. That is the first thing I will tell them.
and learn the condition and how it works. Previously உனக்கு இருந்திருந்ததுன்னா அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோ தப்பில்லை. பட் டோன்ட் இன்டர்ஃபியர் இன் கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டு. அதில் வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் தட்ஸ் தேர் ஜாப். கரெக்ட். ஓகே, ஸோ அதில் வந்து பண்ணும்போது தெர் இஸ் சம் ஒன் ஹூ நோஸ் பெட்டர் ஹவு டு ஹேண்டில் திஸ். அது இருக்கும்போது ஜஸ்ட் ட்ரை டு டேக் அப். இது நிறைய இதில் எனக்கு குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்குது, பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்குது. அவுட் ஆஃப் இந்த 10 yearsல ஐ ஹாவ் திஸ் athletes, those who know things very well and still they will listen to the first physio opinion, second physio opinion. That is absolutely fine. If you are comfortable with one physio, then go for a opinion with them. Like it is a professional thing. Like first opinion only, if you are not convinced, get a second one. Yeah. But don't compare the opinion of a therapist with yours. Correct. Adu vandu that is not making to that is not going to give you a genuine comparison. Yeah, so that is the first thing I will tell them. And I think அதுக்கப்புறம் வந்து had a pretty good relationship with almost all the athletes I work with, many India players and IPL players I work with, and I think I'm good with that. That is one thing you have a reputation for being somebody who can cheer up any team environment, make sometimes even very sad environments வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா என்வாயர்மெண்ட்டாக மாற்றுறது அப்படின்ற ஒரு ரெப்புடேஷன் இஸ் வாட் ஐவ் ஹர்ட் அ லாட். எஸ், ஐ திங்க் கொஞ்சம் பார்த்துருக்கேன் லிட்டில் பிட். அண்ட் ஸோ ஃப்ரம் தேர் ஒன் திங் தட் at least I have been seeing a lot is athletes come to us as a sports science team. They come to us only when something goes wrong, or if their coach has said you've done so much, let's push your performance to the next level, go see somebody, go see an SNC. Most likely it's an SNC. But then the reality that I think we have seen together in the last 1 year is that you need a team. Like how ஒரு குழந்தைய வளர்க்குறதுக்கு ஒரு ஊரே வேணுன்ற மாதிரி ஒரு athleteக்கு you need a team. Correct. So what is your take on that? See, first நீங்க I would like to answer for the first question. Like in fact the answer is the same. What you completed is the same for the first thing. See, if a player is approaching you, like I would say it's not only because of the pain is approaching me. Like at least from my experience I will say, like ஒரு player வராங்கன்னா end of the day he wants to perform in the tournament or the match. அது பண்ணும்போது அவனுக்கு வந்து he wants his body and his mental thing in a good space, and his training வந்து he wants to know நாளைக்கு மேட்ச்னா இன்னைக்கு எவ்வளோ பண்ணலாம், இது பண்ணலாம். ஸோ if I am giving him the question, like நான் வந்து கார்த்திக் கூட இருந்தால் like at least we'll have good இது, ஸோ ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ணிடலாம், மென்டல் இதுவும் கொஞ்சம் இருக்கலாம், அண்ட் ட்ரைனிங்கும் நம்ம பண்ணலான்றது அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டச் அவனுக்கு நான் அந்த குட் சென்ஸ் கொடுக்கறதுனால தான் அட்லீஸ்ட் தே ஆர் ஹேங்கிங் அரவுண்ட். லைக் வாட் எவர் யூ ஹர்ட், லைக் அது உண்மையாக பொய்யான்னு தெரியல, பட் அட்லீஸ்ட் ஐ திங்க் ஐ எம் டூயிங் இட். அண்ட் கரண்ட்லி ஆஃப்டர் ஹியரிங் ஃபியூ திங்ஸ் அபவுட் தட், ஐ எம் லிட்டில் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் தட் திங் ஆல்சோ. லைக் கீப்பிங் த இது ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக ரொம்ப சீரியஸாக லைக் அப்படிலாம் ஜஸ்ட் கீப்பிங் த. ஐ திங்க் தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே மைண்ட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் தி கேம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஸோ நவ் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் the importance of all the components of this thing, be it mental strength and your injury thing and your training and your nutrition. Everything goes in hand in hand. So அப்படி இருக்கும்போது, so if athlete is, in my opinion, this 1 year I think we had as you mentioned, we had a good experience in giving a good result for a few athletes. இது எல்லாத்தையும் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணும்போது அட்லீஸ்ட் we are able to satisfy the athlete and Correct. they are very comfortable. and சக்ஸஸ் ரேட்டும் வந்து நம்ம அதை பற்றியும் பேசியிருந்தோம். லைக் அது அப்ரோச் பண்ணும் போதே அட்லீஸ்ட் வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் அவர் இது. அது வந்து ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் இன் திஸ் மல்டி டிசிப்ளினரி டீம் அப்ரோச் வில் டெஃபினெட்லி இஸ் having a great impact on the player. We've actually been seeing faster recovery outcomes. At least in அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லையோ, எனக்கு வந்து வாட் எவர் வி ப்ரொவைடிங் ஃபார் த client or player, at least we are giving everything to the player. அந்த ஒரு satisfaction we are getting it. That's actually great. And about
doing a pre-fitness assessment. So now we do start of season. Yes. But that's usually to rule out injury. That is our the intention of doing it. But what about doing a pre-fitness assessment for young athletes, grassroots athletes, preparing them for the journey? See, எனக்கு இதை விட that is more important, I would say. Like at least in the pre-season, pre-tournamentல அந்த அதுக்கு முன்னாடி பண்ணுற ஒரு இன்ஜுரி ஸ்க்ரீனிங் அசஸ்மெண்ட்டோ ஒரு பீட் ஃபிட்னஸ் அசஸ்மெண்ட்டே கூட that grown up athletes and அந்த ஒரு level of cricket and athletes, they will know like how actually they know what this test is for. Correct. And to be precise, few players know what this test is for. Like இந்த டெஸ்ட் எதுக்கு பண்ணுறாங்க, இந்த இது டெஸ்ட் எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னே they will know. That there is no point in explaining them on அது பண்ணுறதுல யூஸ் இல்லை. Just we wanted to make sure they are in right right form and அவங்களோட numbers what you are getting, the ஒரு range ஆகட்டும் ஒரு the muscle strength and whatever component we are testing, அது கரெக்டாக இருக்குது மட்டும்தான் நம்மளோட வேலை. பட் யங் அத்லீட்ஸை நம்ம இது வந்து நம்ம அவங்களுக்கு we are introducing them. We are introducing them to apart from, see, அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த ஸ்போர்ட் whatever they sports they are startingல they did it only for their enjoyment. Like correct, they enjoyed it, they want to do it, and அவங்களுக்கு போனால் பால் போட தெரியும், பேட்டிங் ஆட தெரியும், அண்ட் வாட் எவர் கீப்பிங் பண்ண தெரியும், இது மட்டும் தான் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க. கரெக்ட். ஆனால் அதை வந்து நீ வந்து இன்னொரு 20 வருஷத்துக்கு நீ அதை செய்ய போகிறன்னும் போது அந்த 20 இயர்ஸுக்கு அவங்க நம்ம எப்படி ரெடி ஆகணுன்றது தெரியல. ஸோ இது வந்து லைக் அவுட் ஆஃப் 100 பிளேயர்ஸ் இதெல்லாம் தெரியாதனாலே வந்து அட்லீஸ்ட் ஐ வுட் சே லைக் ஒரு 30 to 40 பிளேயர்ஸ் வில் பி அவுட் ஆஃப் த கேம். ஸோ அப்போது ஜஸ்ட் இப்போவே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எவ்வளோ ப்ரொபோர்ஷன். இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 40% ஆஃப் த பாப்புலேஷனுக்கு we are not giving the இது அது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ்ன்றது. ஸோ அது பண்ணும்போது தான் when you are putting that particular athlete அந்த யங் ஏஜில் கொடுக்கும்போது. So for young athletes is what we saw so far. The other population that is like of concern would probably be senior citizens in சொல்ல மாட்டேன், people who are heading there. So because the reason I'm asking this question is because the latest trend is pickleball. Okay. And the common population that you see playing that is probably 40 plus, and that is not exactly a typical athlete population. So what is something that we want to advise that population? See, like this is for ex-athlete or general population you are mentioning? So the way that we looked at young kids who are just now budding. Correct. So let's assume these people are also still budding. See, this applies, the fitness concept applies for everyone. Like it's not about athlete and normal. See, cricket விளையாட போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு எவ்வளோ ஃபிட்னஸ் வேணும், அதுக்கு என்னென்ன ஸ்ட்ரென்த் வேணுன்றது you have to give. Correct. If not, you are not going to play it. Simple. Correct. அதே தான் ஃபுட்பால். அந்த ஃபிட்னஸ் what is needed for cricket is not the same for the football. அதுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா you are going to continue it, இல்லைனா you are going to stop. Correct. Same thing applies for இது recreational sportsக்கும் சரி. And in fact the rate of injury in this recreational sport is more, I would say, higher. Yes, because of the lack of the knowledge about the possible injuries that can happen in the particular sport. அது இல்லாதனால என்ன பண்ணுறாங்க, like as we said earlier, அந்த ஒரு they are enjoying it just for their enjoyment they are playing. அதிலே ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் பின்னாடி என்ன பண்ணணுன்றது they are not it's not that they are not doing, they are not aware simply. Correct. So அதுக்கு வந்து like as you said, like pickleball is now the very happening thing that we are seeing. இப்படி இருக்கும்போது like அந்த அது விளையாடுறத I am not stopping. Like we are a sports medicine team and we always want the sports to happen. Correct. அது வந்து ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தாலும் சரி ரெக்ரியேஷனலாக இருந்தாலும் சரி, like I'm happy that they are involving themselves in the sport, but it's our duty as well to get them know. லைக் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் விளையாடணும்னா இதெல்லாம் தேவை, உங்கள் ஃபிட்னஸ் தேவை, உங்கள் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி தேவை, உங்களுக்கு இந்த மசில் ஸ்ட்ரென்த் தேவை. ஒரு 30 minutes or 1 hour நீங்கள் விளையாடுறீங்கன்னா அந்த விளையாடுறதுக்கான ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்ன ஃபஸ்ட்டு, தட் தே ஹாவ் டு நோ. தென் தே ஹாவ் டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்,
your recovery என்ன பண்ணும். If you are planning for the next day விளையாட போகிறீங்களா இல்லை ஒரு நாள் விட்டு விளையாட போகிறீங்களா அதெல்லாம் எதுக்குன்னா you should know the intensity of game which you should play. ஸோ இது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது. கரெக்ட். And but the thing is they have to know. அப்போ வந்து இட்ஸ் our role to give them. அது எப்போ நடக்குன்னா if they come on approach and அது இட்ஸ் I would say like on the academies and the place what they where they are this particular event is conducting, they also have this responsibility to make the athletes make understand. sure it's So safe. ஓவராலாக வந்து அந்த எல்லா இடத்துலையுமே வந்து லைக் we should have this sports medicine team. So that is the best thing. I think like if there is a tournament, they make it mandatory that an ambulance should be there. Like that, it should be mandatory that a sports science team should be there. கொஞ்சம் வருஷம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் ஃபிசியோ தான் மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் நல்லா பெரிய பெரிய டோர்னமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஆர் பெரிய டீம்ஸ் இருக்காங்கன்னா வந்து they will have a good physio. Correct. Or a physio who can have been there like சில நார்மல் லோக்கல் டோர்னமெண்ட்ஸே when they want to keep it ப்ரொஃபஷனலாக வைக்கணும்னா they will have a physio. அதுதான் வந்து மேக்ஸிமமாக that பட் அதுதான் வந்து குட் இனிஷியேட்டிவ் that they have taken. ஏன்னா அவங்க நாலேஜில் having a physio in the or medical person in the tournament வந்து இம்பார்ட்டன்றது அவங்க ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே தான் அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் டீம் எவால்வ்டு லைக் அதுக்கப்புறம் வி ஸ்டார்டட் டு ஹேவ் அ ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் கண்டிஷனிங் கோச். அதுக்கப்புறம் டியூரிங் திஸ் கோவிட் டைம் வி ஸ்டார்டட் ஹேவிங் திஸ் டாக்டர்ஸ் மெடிசன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிசிஷியன்ஸ் இன் அவர் டீம். ஸோ இட்ஸ் ஆல் த என்ன தேவைப்படுதோ அப்போ தானே வி வில் ஸ்டார்ட் கிவிங் த திங்ஸ். ஸோ சம்திங் லைக் தட். ஸோ அது மாதிரி தான். ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா டீம் ஆர் ப்ரொஃபஷனல் டீம் இஸ் நாட் ட்ராவலிங் வித்தவுட் ஆல் திஸ். கரெக்ட். ஸோ இதே தான் அகாடமிலையும் ஆர் வாட் எவர் பிளேயிங் பிளேஸ் ஆர் ரெக்ரியேஷனல் கிளப்ஸ்னோ எவ்ரி ஒன் இஸ் ஸ்டார்டட் டு ஹேவிங் திஸ். தட் இஸ் அ குட் சைன் இன்ஃபேக்ட். ட்ரூ. ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தேர் இஸ் அன் எவல்யூஷன் in the sports science team itself. So from where you started, where physio and then coach was the all in all for a team. I don't think the skill coach was the person who decided what exercise should be done, what warm up should be done, everything. Angarthu coming to the point of getting a physio itself was a big leap. From there we have come to this point where I think currently the sports science team has about 6-7 roles in it. So we've got nutritionists, we've got kinesiologist, we've got psychologist, athletic therapist, which is a new field. Yes. We've got all of this together. So how do you think it is important for so many different individuals, so many experts to work together? See, like we just touched that part already previously. Like on the team, the reason for that particular professional in the team is to do something. Few responsibilities are there for that particular the SNC should do this. Correct. And a physio should do this, and nutritionist and especially this sports physician, and they have a specific role in a team. So if a physiotherapist is having a issue in like for any diagnosis, like we can just clinically we can see, and MRI report we can correlate, and after that particular stage we need a help of the sports physician. Like they are the higher authority, those who can like read the MRI films and give us a better this thing about we have just basic knowledge about the report, and further from before that's the sports physician who has to get these things done. And after this injury has happened, like the treatments and all those things, the rehab, that is the work of a physio. Correct. From there, like when you are we have to hand it over to the strength and conditioning coach. Correct. Like for giving the injury clearance, and they have to take for the training thing. So this transition, like this is the transition phase where most of the reoccurrences of the injuries and failure of the previous treatment or whatever, that was a little weak zone, I would say, from my experience at least. So அந்த ஸ்பேஸை வந்து we were thinking like நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டும் அவனுக்கு தேவையில்லை. Correct. But he can't straight away we can't send him for training. Correct. That place we on that is where we wanted this rehab specialist,
அண்ட் அதில் மோர் இதுவாக வந்து அத்லெட்டிக் ட்ரைனிங் திங் வந்து ஜஸ்ட் they feel that this thing. So that is the transition, like we need someone there, we need someone from here. அது பண்ணதுக்கப்புறம் then the sensei will take part about this, take care of this training thing and the nutrition and the recovery thing, whatever that is needed for that particular individual. It's not going to be the same like for Correct. everyone. So அது பண்ண போகிறாங்க. And getting back onto the field, just getting out of the pain is not the only thing for the athlete to get into the field. You should be mentally prepared and ready. That apprehension is very common thing when you are coming out of an injury. Like that apprehension is very common. That will be sorted by the strength and conditioning. So collectively it's a team effort. So Correct. each of them will have their responsibilities and they know their limitations as well. Like that is a very important. Very, very beautifully you explained the transition from point A to, you know, putting the player back on field. And the concerning thing here though for me is something that I've seen too, and I'm sure you've seen so much of it, is when during that initial rehab phase, which physios are handling, we haven't even put them to an athletic trainer yet. And during that phase, the athlete goes through a period where they are pain free. And immediately they are like, can I please go back on the field? So how often have you seen this and how do you want to handle it? No, very often I have seen this. Like that is where your expertise come into the play. Like Correct. if the player is like if the player is approaching you to like, can I get back to the ground, definitely he knows that we are not going to allow. Okay, அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு. ஆமாம், அந்த கான்ஃபிடென்ட் இருக்கு. பட் that differs to physio. லைக் ஃப்ராங்காக சொல்லனா இப்போ ஒரு 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 சீனியர் ஃபிசியோ சொல்லும் போது they will understand. Correct. If some junior physio or அவங்க வந்து if the player is senior, like they will try to just push a little, negotiate. Yeah. They will try to டிப்ளமேட்டிக்காக சொன்னா நெகோஷியேட் பண்ணுவாங்க. இஃப் நாட் they will try to dragging மாதிரி ஓவர் ரூல் பண்ணுற மாதிரியான வச்சுங்களேன். லைக் இட்ஸ் நாட் தட் தே வாண்ட் டு டூ தட், பட் தே வாண்ட் டு பிளே எண்ட் ஆஃப் தட் இஸ். பட் அந்த டைமில் டேக்கிங் தட் க்ரூஷியல் தட் டெசிஷன் இஸ் வெரி க்ரூஷியல். லைக் இது வந்து இந்த இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் இது நடக்கும் அப்படின்னு வந்து யூ ஹாவ் டு பி கான்ஃபிடென்ட் டு டெல் தட். ஓகே, 2 வாரம் நீங்கள் விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி இருக்கும், இப்போ நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா 2 வாரத்தில் அகைன் இந்த ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போதே அவன் தட்ஸ் ஹிஸ் டெசிஷன் வெதர் டு டூ தட் ஆர் நாட். இப்போ நீங்களே வந்து கான்ஃபிடென்ட் இல்லாமல் லைக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னாலே ஓகே பண்ணி பார்க்கலாம், நான் வந்து ஐ வில் டாலரேட் மை பெயின். அதெல்லாம் this is the area where most of the mistakes are happening. Like அதுக்கு தான் வந்து we have a separate protocol called return to play protocol. Correct. right now. ஸோ ரைட் நோ இல்லை, இது முன்னாடியிலேருந்து இருந்தது. லைக் இப்போ தான் வந்து கான்ஷியஸாக அதை நம்ம ஆக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அது வந்து எப்படின்னா இது வந்து யூ ஹாவ் டு கிவ் தட் டிஷ்யூ டு ஹீல். யூ ஹாவ் டு கிவ் அது அவ்வளோ நேரம் தான் ஆக போகுதுன்னா அவ்வளோ நாள் தான் ஆக போகுது. அதுலேருந்து தான் வந்து யூ ஹாவ் டு see the response what it is giving. அங்கேருந்து நீங்கள் யூ ஹாவ் டு டேக் த டெசிஷன். அதுக்கு வந்து யூ ஹாவ் டு டூ தட் டெஸ்ட். நீ பாஸ் பண்ணால் யூ கேன் கோ அண்ட் பிளே. ஸோ மேக் திஸ் சிம்பிள். ஸோ இட்ஸ் அ கோல்டன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தட் வி ஆர் ஃபிக்ஸிங். ஸோ அது பண்ணும் போதே இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரூல் அவுட் ஆகிடுது. அவனும் பேச போகிறதில்ல, you need not to. But there are few instances like in the return to play வந்து we have to like obviously being in the sports medicine team, like in the we have to respect the science first. Correct. அந்த டைம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் like we are going to engage that athlete in the ஆனால் in franchise cricket and mostly in the franchise cricket they want the best player to play in the every match. So it's not a bad thing, or it's not about bad about the franchise. That's what they are investing so much on a player and இது இருக்கும். But அதில் வந்து we have to see if that is going to aggravate or that is going to disturb the player. ஆக போதான்றது அது எவ்வளோ ப்ராபபிலிட்டி இருக்குன்றது இட்ஸ் த ஜாப் ஆஃப் த ஃபிசியோ டு லெட் தம் த ஃப்ரான்ச்சைசி ஆல்சோ நோ அண்ட் ஆல்சோ த பிளேயர் ஆல்சோ நோ.
Makes sense. So appo you have to, so in the ella factors you have to consider before taking that decision. So now you will understand how crucial is that decision. Like நான் ஆட போகிறேன் அவன் கேட்கும்போது நீங்கள் என்ன பதில் சொல்லணுன்றதுக்கு முன்னாடி you have to see all these factors. Correct, புரியுது. So we spoke about the return to play. Something that I wanted to ask you, which is a very tricky question. Okay. So far it's been tricky, most of the questions. Let's take it up a notch. Sure. Is basically there is this particular treatment modality that we use very frequently, but is highly debated whether it is actually useful or is it a placebo. Okay. Which is basically taping. Taping. Yes. Okay. So what do you think? Taping and cupping. See, I'll come back to cupping later. Like, or let me finish up the cupping. I'm not a big fan of cupping therapy. So, it's yes, it is a one alternative method to get your athletes muscle recovery. Can use it, but not very often that you can use it. The frequency, and it's just you are just inducing the body physiology to get better. That's it. So yes, you can use it, but it's not the only treatment. But in my experience, I have never like advised someone to go and do this cupping. So I have never done that. It's not that you should not do it. Personally, I never felt that this thing. So, and I have done this course also, and I have been practiced for a few times. It was okay. Other part of other component that we have in our kit. So cupping for facial manipulation. No, when you have a better things in your kitty, like in your treatment kitty, like we'll go for that. So it's a different debatable, and every physio will pick up their cards, which one they are going to put it with the players. So I am not taking the card. Got it. And secondly, taping. So I am the first person who will take that card. Okay, so it's not placebo. In my experience, like the I think like taping is one of the best thing that had happened in sports. Okay, so we have n number of tapes. Like the uses of every tapes are different, but overall, if you have a structural damage in any in any parts of the body, like you have something to assist it. Okay, so if you are for example, if you have a like a cartilage strain in your wrist, for example TFCC strain, so with this, like you can, if he is a batter, this is the movement he needs. Okay, so if this force the TFCC can't sprained TFCC can't withhold, then you need something to hold this. Correct. Simple. So if this is holding, the job of the TFCC is done. Correct. So then you get to know that. So this applies to almost all the muscles, be a muscle tear or whatever. Like, but the usage, I mean, when you are using the tape is very important. Makes sense. That is very important. So, if a player or a client is not requiring any tape, if that time if you are putting, that could be a placebo. Yes. Okay, so if a player needs that support to the joint or to the muscle or to that any soft tissue, if you are applying, then that is a treatment. So that is what is needed at that time. So I would rate that as at least in the top 3 of any treatment intervention in sports specifically. So, Alaga, you've given us both ends of the spectrum. So I have one last question for you before we end today, is the general population. So we spoke very beautifully about how an athlete is taken care of end to end, literally like a baby. But are enough of sports science professionals looking at the general population as an athlete? And how can we treat them like that? How can we give them that confidence that functionality is a sport?
if you get what I mean. Yes. So Yes, like it's just awareness. Simply we can say that's awareness. Like I have seen general people like general people like they know the muscle names and they know wow. they know the work of that particular muscle, and if they want to play something or start something, they would have done at least 60 to 70% of awareness they would have gained. So that is what I propose to the general public. See, commonly, like if you want to lift a suitcase from here, if you're traveling, you have to lift your suitcase. Correct. At some point of time. Correct. So for that you need some strength. Correct. And same person, if you are going to play 1 week intense, like a recreationally, if you are playing some badminton, if you are playing, you need complete different set of strength. So they have to know their so இந்த வேலை செய்யறதுக்கு இது வேணும், இந்த வேலை செய்யறதுக்கு இது வேணும், பட் ஸ்ட்ரென்த்ன்றது வேணும். So it is the common thing. Correct. So அதனால see, there are people who are traveling in a bike from this end of Chennai to that end of Chennai, you know how for work. Yes. So அந்த 1 hourக்கு நீங்க இப்படி உட்கார்ந்துட்டு you have to drive, அதுக்கே you need some muscles to work, right? Correct. So அந்த 1 hour நீங்க ஒர்க் பண்றதுக்கு உங்க அந்த மசிலுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லனா, then you are straining the muscle. Correct. You are giving a load which is not matching your muscle strength. So that is the problem. Most எது லோட் எடுக்க கூடாதோ, the least structure inside the spine which should not அது இருக்கிறது டிஸ்க் தான். டிஸ்க் மேலே தான் ஃபுல் வெயிட்டும் விழும். நீங்கள் இந்த மசிலில் ஒரு சப்போர்ட்டிங் சாஃப்ட் டிஷ்யூஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணலன்னா ஆப்வியஸ்லி உங்கள் டிஸ்க்கு போகும். ஸோ இப்போ அது லைக் ட்ராவல் பண்ணுறியா, டிஸ்க்கு போகும்பா, அப்படி டிஸ்க்கு காலியாயிடும்பா. திஸ் இஸ் த நாலேஜ் தட் தே ஹாவ். பட் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லை, என்னோட மசிலுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லை, அதனால தான்ப்பா டிஸ்க்கு போகுதுன்றது தே ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அது எப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறாங்களோ, ஸோ சிம்பிளாக ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கே யூ நீட் சம் ஸ்ட்ரென்த். டோன்ட் திங்க் ஆஃப் த வாட் எவர் நியூ ஆக்டிவிட்டி ஆர் நியூ ஸ்போர்ட். இஃப் அ காமன் மேன் இஸ் ட்ரைங் டு common people are trying to do, then they have to calculate 1x3 பண்ணமா நம்ம ட்ரைனிங், இல்லை 1x10 times நம்ம ட்ரைனிங் பண்ணமான்றது they have to decide. But end of the day, training and strengthening is the basic thing that they have to address in any kind of sport or any kind of recreational thing that they would like to do. Even in, as you mentioned, functional life, they need strength to perform any kind of this thing. So 1 week you are not able to get up from here, இங்கேருந்து எழுந்துக்க முடியலன்னா ஓகே. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி உனக்கு அந்த எழுந்துக்கிறதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருந்தது. இப்போ அந்த 1 week ஏதோ டேமேஜ் இருக்குன்னா strength is also one of the reason. Like that is why that particular structure is injured. So அதை நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணாலே. So not always there is actually something bad. It's just the foundations. Exactly. Sometimes. Exactly. Like I actually had a friend of mine who's a photographer. He was telling me that before he goes for a contracted job, for about 10 days, he carries a 5 kg dumbbell in single hand and walks around, because I think that's about how much weight it takes for his camera with the gimbal. And he's training himself for that movement. So it's not crazy. Like definitely he is getting ready for his job. Exactly. That is what he is supposed to do. And from there, this analogy of traveling in the bike, I don't think people think of that travel to work as work. Correct. They are looking at their work. Correct. You know, so that is. அதுதான் they have to know this is part of their life. Like camera, இப்போ they have to shoot it for at least 4-5 hours na, that is a job na. And the job you are investing something, the giving Correct. The strength to that muscle is also part of your job. அதனால நீ பண்ண முடியும். So this is what we have a long இது ஒரு ergonomical modification எதுக்கு பண்றோம். Correct. Ergonomical training you have a, that is a huge topic. Yes. So for each profession you need to get these things sorted. So அதெல்லாம் address பண்ணாதான் to be functionally active. I think we've addressed a lot of topics, starting from what an athlete needs to do, to understanding how to return to play, to what budding sports scientists need to do,
and how to work as an MDT. That's a whole array of topics that we've addressed. So thank you so much for giving me that time today. It's been an honor to have you on our show. Thank you for having me. Thank you.